students, நம்ம இன்னைக்கு unit 3 thermal physicsல problem number 1 வந்து பார்க்கலாம். Find the final temperature of a copper rod whose area of cross section changes from 10 meter square to 11 meter square due to heating. The copper rod is initially kept at 90 Kelvin. அதாவது ஒரு copper rod இருக்கு, அது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன cross sectionல இருக்குது அப்படின்னாக்கா 10 மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது. ஸோ ஒரு காப்பர் ராட் எடுத்துக்கலாம். இது 10 cross section தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 10 மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது. ஓகே, இட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா 90 கெல்வினில் இருக்குது. ஸோ 90 கெல்வினில் இருக்கும்போது காப்பர் ராடுடைய ஏரியா ஆஃப் cross section 10 மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆயிடுது. ஸோ அதுக்கப்புறமா இது வந்துட்டு T1. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஆஃப்டர் ரைசிங் த டெம்பரேச்சர். T2க்கு ரைஸ் ஆகும்போது இந்த காப்பர் ராட் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இன்க்ரீசஸ் டு 11 மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போ நம்ம எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்கோம்? ஸோ வாட் இஸ் T2 அப்படிங்கிறதான் வந்து கொஷின். புரிஞ்சுதா? அதாவது ஃபைண்ட் த ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த காப்பர் ராட். அதாவது ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த காப்பர் ராட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஹூஸ் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த காப்பர் ராட் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 10 மீட்டர் ஸ்கொயர் டு 11 மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு மாறுது. த காப்பர் ராட் இஸ் இனிஷியலி kept at T1 90 Kelvin. இப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன் 0.0021 per Kelvin. இதுவும் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வாட் இஸ் given? What is given? First one, area of cross section of copper rod. Okay, let us take this as A1 is equal to what? 10 meter square. Okay, after expand ஆனாதா வந்து area of cross section அதிகமாகுது. So after expansion, area of cross section of copper rod, we will take it as A2, that is equal to 11 meter square. Okay, now what is the temperature? Temperature T1 is equal to what? 90 Kelvin. So what is the formula? Delta A divided by A is equal to alpha into delta T. Okay, this is change in the area of cross section divided by cross section is equal to coefficient of superficial expansion into the change in the temperature. Okay, now what is delta A? A2 minus A1 divided by A is equal to, what is the alpha is same. Next T2 minus T1. Okay, now you know what is A2? 11 minus 10 divided by 10. A is also the same initial. Okay, is equal to, what is alpha? They have given 0.0021 into T2 only you have to find. Okay, T2 minus what is T1? 90. Okay, now we will simplify. 11 minus 10, 1 divided by 10. You bring this one this side into 0.0021 is equal to T2 minus 90. Okay, now T2 minus 90 is equal to 1 divided by 10 into 0.0021 becomes 0.021. Okay, now you can simplify this one. 0.021, this is 3 zeros after 3 digits after 0 point. So you take 1 divided by 0.021 into 1000 divided by 1000. So it becomes 1000 divided by 21. Okay, let us simplify this one. 1021. So 4 times 4, 84. Okay, 6, 1. Bring the 0 down. Next one we will take 7 times. 7, 14. Okay, now 3, 1. Keep a point
add 0. Now how many times? 6. We'll add 6. 6 so 12. Okay, balance 4, add a 0, come 21, so 19. It goes on. Okay, take 2 digits after point. So what is the answer? That is equal to 47.61. This is what? T2 minus 90. Now you bring this minus 90 that side. So T2 is equal to 47.61 plus 90. That is equal to, you add this one, 73.61. That is 137.61 Kelvin. Okay, this is your T2. That is final temperature of the copper rod. T2 is equal to 137.61 Kelvin. Okay, understood?